Ladies and gentlemen, hamjambo na karibuni katika chano pedwa ya Gachis Kama TV, the tallest man in Black Africa. Raila is not in Bodo, Uhuru is not in Shaweri, and the voting machines have voted to punish the people who voted for them. Ama kweli mchiba kisima huigia mwenyewe. The people of Mount Kenya and the Kalenjin nation were voting to punish Uhuru Muigai Kenyatta and Raila Amolo Odinga. Lakini sasa wao ndio wenyewe ambao wanaumia. Wao wenyewe ndio ambao watakipata. Wao wenyewe ndio ambao wamebatizwa na moto. In this video, I want us to look at Gathoni Wamuchomba and look at the reason why everybody is talking about Gathoni Wamuchomba. Why some kiosks, some hotels are being named after Gathoni Wamuchomba. A friend lady of mine yesterday told me that she's going to name her daughter. She's expectant, heavily expectant. Ataita mtoto wake Gathoni Wamuchomba kwa sababu anajua ni mtoto wa jinsia ya kike. That is how popular the lady from the mountain has become. So if you are joining this channel for the first time, take that 1 second, like this video, and for subscribers, very, very grateful. And for those who support this channel, we remain very, very grateful. Yesterday, we saw Gathoni Wamuchomba standing with the people. Tulimona akipiga ule mswada wa William Samoei Ruto wa kuwakandamiza wananchi. She voted no. And this one has made her very, very popular. Indeed, she has booked her name with destiny. When the history of this country will be written, one chapter will be very big. That of the time that this country was in the hands of William Samoei Ruto, and the way Kenyans suffered, and how one prophetess from Githogori in the name of Gathoni Wamuchomba tried to rescue the people, but she was overwhelmed by the Kenya Kwanza voting machines. So, what we know is that she has booked her name in the hearts and minds of many people, not only in the mountain, but in and outside Kenya. So what are the reasons that also make Gathoni Wamuchomba to be very, very popular? Kwa sababu nakumbuka vizuri sana, when you remember the last parliament, when she entered parliament, the first thing she did, alianza kudai, alianza kusema kwamba ni vizuri waongezewe mishahara. But we are seeing a very different Gathoni Wamuchomba. The first reason why she has become very, very popular is because she has proved to be truthful and honest. Kusema kweli, katika sehemu za Mlima Kenya, William Samoei Ruto siku hizi apendwi. Kusema kweli, ule mswada wa Finance 2023 ni mswada ambao hauna umaarufu wote katika sehemu za Mlima Kenya. Na unapoangalia hawa watu wa Mlima Kenya na kule Kalenjin, wale ambao walipiga kura kwa mlego wa ndio, basi ni kusema kweli hawakupiga kura kulingana na maoni ya wananchi, kulingana na matakwa ya wananchi. The only lady, the only person from the mountain who voted as a truthful person, as per what the crowd want, is Gathoni Wamuchomba. Na tunampa hongera kutokana na msimamo wake dhabiti. The second reason is because she has turned out to be the defender of the poor. Yeye amejitokeza kama mtetezi wa wanyonge, amejitokeza kama mwanaharakati ambaye anajua masaibu ambayo anapata wanyonge. Amesimama na kila mtu, si watu wa Mlima Kenya peke yake, lakini amejua ukweli ni kwamba nchi hii iko katika hali mbaya sana. Anajua kwamba watu wanaumia, anajua kwamba watu wanateseka kupitia utawala dhalimu wa William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua. Kwa hivyo yeye amesema ya kwamba hawezi kuungana mkono na William Samoei Ruto wakati wananchi wanaumia. The third reason is because she is not a voting machine. If you read today's dailies, utaona kwamba a number of them are referring to Kenya Kwanza as voting machines. Ruto's voting machines. I think one of the headlines, I'm not sure whether it's started on the Nation Daily newspaper, kwamba they are voting machines. Hawana hisia zozote, hawajali. Ni vidude ambavyo vinabonyezwa. Unabonyeza na kinapiga kura vile ambavyo Ruto anataka akiwa katika ikulu. That is what we have. We don't have a parliament. I don't want to thank the Azimio guys at this point, kwa sababu
Wao walijaribu kuwatetea wananchi. They did what they could. They tried their best, but they were overpowered by Ruto's juggernaut kupitia ile mswada wake na kule kuwahoga watu, kule kuwahoga waboge, kule kutokuwa na msimamo dhabiti, kule kuwasaliti. So Azimio is blameless, just like Gathoni Wamuchomba, who is not a voting machine. The other thing is that she has come out as incorruptible. Huyu ni mtu ambaye sasa ukimwangalia utaona kwamba amekaribia kuwa na sifa kama za Martha Karua. Martha Karua is in the world of her own. Is somebody who you cannot corrupt. Is somebody who is very serious, who is very firm. And she is not easy. It is not easy to corrupt her mind. Whether ukimpatia hata pesa gapi hawezi kukubali. If you compare Gathoni Wamuchomba and Esther Passaris, it is like comparing day and night. Kwa sababu kile ambacho tunaona ni kwamba tunaona Gathoni Wamuchomba akijitokeza kama mtu ambaye ana msimamo dhabiti. Ule msimamo wake dhabiti ndio unawafurahisha watu. Unajua sasa ni vizuri kusimama na ukweli, kwa sababu ukweli ukidhihiri uogo hujitega. Siku moja ukweli utadhihiri na uogo utajitega. That is what I can tell Gathoni Wamuchomba. Now, when you look at Gathoni Wamuchomba again, amejitokeza kama mwana mapinduzi. Mwana mapinduzi ni mtu ambaye hakubaliani na hali ilivyo. Doesn't believe in the status quo. That is what we mean. Yeye kulingana naye anaona ya kwamba anaelewa vizuri ya kwamba nchi haiendelei kwa njia ambayo inafaa. The country is headed in the wrong direction, if you ask me. And if you ask Gathoni Wamuchomba, that is what she was voting for. It was a vote. It was a disapproval of William Samoei Ruto and Rigathi Gachagua. She was literally telling them, I don't agree with the way you are dealing with this country. Your statecraft is failing this nation. Your leadership is failing this nation. That is what she was telling the world. Now, huo ni ukweli wa mambo. Again, she was able to identify with the hustlers. And that is what Kenyans politicians don't do. Wengi, they identify with their stomachs. They don't identify themselves with their brains. They don't identify themselves with their hearts. Kwa sababu wao, kile ambacho kinawaongoza, lile jambo ambalo linawaongoza, kile ambacho kinawachochea ni who is buttering their bread. And when you look at it, it is William Samoei Ruto. But when you look at Gathoni Wamuchomba, Gathoni Wamuchomba knows very well that the hustlers are crying. She knows very well that the hustlers are who will determine her stay in leadership of these people. Again, when you look at Gathoni Wamuchomba, there are some things that we can tell because now that she voted no, what are the likely consequences? What are the likely consequences? Number one, I believe Kenya Kwanza can decide to chase away from UDA. Na watu wanataka hivyo. Hata Gathoni Wamuchomba, ikiwa jambo hilo litatokea, basi sifa zake zitaenea kama moto wakati wa kichaka. Katika kichaka wakati wa jua kali, wakati wa jua kali, wakati wa kiangazi. Hivyo ndivyo nataka kumaanisha. Wakijaribu kumfurusha, it will be the best thing for her. Kwa sababu sifa zake zitaenea kila mahali. And I believe if Kenya Kwanza decide to chase away from UDA, that will be the end of William Samoei Ruto's support for the mountain. Huo ndio utakuwa mwisho. And I think Kenyans are praying that William Samoei Ruto and Gachagua wamfurushe. Because when I was in Githogori, I realized that people are very bitter kutokana na vile ambavyo Gachagua anaongea na vile ambavyo Ruto anaongea, wakijaribu kubanisha Gathoni Wamuchomba. Na hata wakati walienda kule ile siku walienda pale kufugua kile kiwada cha maziwa, people knew that these guys are not genuine. Wanakuja, they were coming to test the waters to see whether she's still popular. The other thing is that Ruto will start to be opposed in the mountain. That is the truth of the matter. If elections were held today, and I've always opined in this channel that William Samoei Ruto should play that kusiwe na uchaguzi, what we call by elections. Let him play very hard. Kwa sababu ukitokea,
I can tell you, Kenya Kwanza is going to lose. In the mountain, I can tell you for sure. Whether in Nyandarua, whether in Kiambu, whether in Murang'a, in the mountain, William Samoei Ruto will definitely lose in a by-election. That is the consequence. Again, what you can say is that when you look at the mountain, the statement that is coming from the mountain is that things are now changing. The politics of the mountain is now changing. And people may rally behind Gathoni Wamuchomba. Gathoni Wamuchomba may displace even Rigathi Gachagua. Gathoni Wamuchomba may displace all the men that you see. If I may ask you, who do you think is popular now in the mountain between this man, Mpioro, Jabaya Rorere, and Gathoni Wamuchomba? If they contest, who is likely to get more votes? Definitely it's Gathoni Wamuchomba. What do you call him? And I don't know what you think when you look at Gathoni Wamuchomba, but from where I sit, she has booked her name in the history books and the hearts and minds of the people. Hongera Gathoni Wamuchomba, and may you have a blessed day. Bye-bye.